ప్రస్తుతానికి నేను సమోవాలో ఉన్నాను. సమోవా ఈజ్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఐలాండ్ నేషన్. ఆ డ్రోన్ అనేది లాస్ట్ అయిపోయింది. అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో, మనకి ఎంతవరకు భాగ్యం ఉంటే అంతవరకే అనుకోవాలి. ఏం చేయాలి? మర్చిపోవాలి. సో దాని గురించి మర్చిపోతాను. అండ్ రెండోది, ఇక్కడ విపరీతంగా వర్షం పడుతుండే, ఇప్పుడే మళ్ళీ సడన్గా ఆగిపోయింది. ఈ 3 రోజుల నుంచి కూడా కంటిన్యూస్గా వర్షాలు పడుతూ చిరాకు తెప్పిస్తుంది. ఏం టార్చర్. అంటే కొంచెం ఏమైనా తగ్గుముఖం పడుతుందేమో, ఇక్కడ కాసేపు ఉందామా అనుకునే లోపలనే విపరీతంగా వర్షం మళ్ళీ. Meanwhile, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ఆర్కే అండ్ వెల్కమ్ టు మై వరల్డ్. నా ప్రపంచానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతానికి నేను సమోవాలో ఉన్నాను. సమోవా ఈజ్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఐలాండ్ నేషన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఓషియానియా కంట్రీస్లో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే యూ కెన్ సీ ద వాటర్ ఫాల్స్ హియర్. ఇట్స్ ఎ స్మాల్ వాటర్ ఫాల్, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ hazy and here. So I don't know how much it is visible, but it is actually beautiful, but it's way too far away. So it's over there, you can see it there. And then I'll try and use my drone camera to get some images, but otherwise I don't think we are able to see anything there. So నేను డ్రోన్ తీసుకొని మనం ట్రై చేస్తాను. ఓకే, a few moments later. సో ఒక చిన్న బ్యాడ్ న్యూస్. అక్కడ ఇంతకుముందు చూపించాను కదా, అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్, పపాతియా వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి అని, అది చాలా ఫేమస్ అని. అంటే వెనకాల మనకున్న షీ ఈస్ ద టూర్ గైడ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అవర్ డ్రైవర్ హియర్. సో అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ అక్కడ ఏం కనిపించట్లేదు, విజిబిలిటీ ఏం లేదు అని చెప్పేసి అని ఉద్దేశంతో నేను డ్రోన్ షాట్ తీద్దామని చెప్పేసి అని డ్రోన్ తీశాను. సో అప్పటికి కొంచెం విజిబిలిటీ ఉండింది యాక్చువల్గా మనకి, కాకపోతే సెల్ ఫోన్లోంచి అంత క్లియర్ కనబడట్లేదు. డ్రోన్ని కొంచెం దగ్గర పంపిస్తే కొంచెం మంచిగా కనబడుతుందేమో అనుకున్నాను. దాని తర్వాత విజిబిలిటీ ఇంకా తగ్గిపోయింది. హేజ్, ఆ తర్వాత క్లౌడ్స్, ఆ తర్వాత మొత్తం ఫాగీ అయిపోయి, ఆ తర్వాత ఇంకా విపరీతంగా వర్షం స్టార్ట్ అయింది. ఆ వర్షంలో మొత్తానికి అది కంప్లీట్గా కనిపించకుండా పోయింది. డ్రోన్ని నేను ఎంత రిటర్న్ తీసుకొద్దామని ట్రై చేసినా కూడా అవ్వలేదు, కుదరలేదు. ఈవెన్చువల్లీ ఆ డ్రోన్ అనేది లాస్ అయిపోయింది. అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో. సో మనకి నేను అది కొనుక్కొని యాక్చువల్గా 7-8 months అవుతుంది. జూలైలోనే కొన్నాను. కాకపోతే హార్డ్లీ 3 or 4 కంట్రీస్లోనే 3 or 4 షాట్స్ మాత్రమే తీసాయి, ఎక్కువ తీయలేదు. ఎందుకంటే చాలా చోట్ల నో డ్రోన్ జోన్, నో ఫ్లై జోన్ ఉండింది. సో ఐ కుడ్ నాట్ ఫ్లైట్. సో ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఫ్లయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ దెన్ వనువాతు. ఆ తర్వాత ఇక్కడే మనకు సమోవాలో మనము ఫ్లై చేద్దాం అనుకున్నాము. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ డ్రోన్ అనేది లాస్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద స్మాల్ సాడ్ న్యూస్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. లైఫ్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఆన్. మనం ఏం చేస్తాం, అది పనికి రాలేదు అంతే. సో దాని భాగ్యం అంతే ఉంది, అయిపోయింది. అండ్ రెండోది, ఇక్కడ విపరీతంగా వర్షం పడుతుండే, ఇప్పుడే మళ్ళీ సడన్గా ఆగిపోయింది. ఇది 3 రోజుల నుంచి ఇలాగే జరుగుతుంది సమోవాలో. ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో, ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో తెలియదు. అక్కడ కూడా నేను అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, ఆగిపోతుందేమో అనే ఉద్దేశంతో. సరే, లైట్ సన్న చినుకులు కదా అనే ఉద్దేశంతో డ్రోన్ ఫ్లై చేయడం ట్రై చేశాను. మొత్తానికి ఎక్కువ అయిపోయి, ఆ తర్వాత కంప్లీట్లీ విజిబిలిటీ జీరో అయిపోయి, అసలు అది ఎక్కడుందో కూడా కనిపించకుండా పోయింది అనమాట. సో మనకి ఎంతవరకు భాగ్యం ఉంటే అంతవరకే అనుకోవాలి. ఏం చేయాలి? మర్చిపోవాలి. సో దాని గురించి మర్చిపోతాను. ఇంక దాని నుంచి నేను బాధపడదలుచుకోలేదు. ఎనీవేస్, సో ఐఎమ్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ద సిటీ టూర్ ఆఫ్ అపియా. సో సమోవాలో అది చూద్దాము. దాని తర్వాత మీకు వీలైనన్ని మంచి షార్ట్స్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను వితౌట్ డ్రోన్. చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, సో మొత్తం కంటిన్యూస్గా వర్షం పడుతూనే ఉందని. సో కంట్రీ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. కాకపోతే ఈ 3 రోజుల నుంచి కూడా కంటిన్యూస్గా వర్షాలు పడుతూ చిరాకు తెప్పిస్తుంది. ఏం టార్చర్. ఎందుకంటే మనకి అంత క్లియర్ విజిబిలిటీ ఉండదు, వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ తీసుకోవడానికి కుదరదు. సో దట్స్ వై ఐమ్ అన్హ్యాపీ, బట్ ఇట్స్ ఓకే. నిన్న సండే అనమాట, టుడే ఇస్ అ మండే. సో సండే రోజు ఇక్కడ సమోవాలో కంప్లీట్లీ హాలిడే అనమాట. అంటే రెస్టారెంట్స్ క్లోజ్ ఉన్నాయి, టూర్స్ క్లోజ్ ఉన్నాయి, టూర్ గైడ్స్ ఎవరు లేరు. సో లిటరలీ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ సెలబ్రేటింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఆన్ ఏ సండే. సో ఎవరు కూడా
వీకెండ్స్లో జనాలు వస్తారు కదా, టూరిజం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అన్నట్టు లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ అనమాట. సో సండే ఈజ్ అ హాలిడే అండ్ ఈవెన్ దే వాంట్ టు సెలబ్రేట్ ద సండే. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హెస్ బీన్ అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి బహాయ్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అని రాసింది కదా, బహాయ్ టెంపుల్ అంటారు. ఇట్స్ అ చర్చ్. సో ఫైనలీ ఈ డోర్ అయితే ఓపెన్ చేసి ఉంది. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్తున్నా, కానీ వర్షం మళ్ళీ చినుకుల్లా పడుతుంది. పెద్ద వర్షం అయితే లేదు కానీ చిన్న చినుకులు అయితే పడుతున్నాయి. సో ఇది బహాయ్ టెంపుల్. ఇక్కడ సమోవాలో బాగా ఫేమస్ అంట. ఇది చర్చే. ప్లేస్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మొత్తం ల్యాండ్స్కేపింగ్, ఇక్కడ దారి ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. కాకపోతే వర్షం పడుతుంది. ప్లస్ ఇప్పటి వరకు నాకు దొరికిన అందరు టూర్ గైడ్స్లో ఈమెనే అతి తక్కువగా ఇంగ్లీష్ వచ్చు. ఈమెకే చాలా తక్కువగా కెమెరా నాలెడ్జ్ కానీ వీడియో తీసే నాలెడ్జ్ కానీ ఉంది. అందువల్ల ఆమెకి ఇవ్వకుండా నేనే తీస్తున్నాను అనమాట. తప్పట్లేదు, సరిపోయారు ఇద్దరును. ఎందుకంటే అక్కడే పపత్తాయి దగ్గరే ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఆమె సరిగ్గా వీడియో తీయకపోవడం వల్ల నేను డ్రోన్ తీద్దాం అనుకున్నాను. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ డ్రోన్ కూడా పోయింది. మీ కష్టం పగవాడికి కూడా రాకూడదు గురుగారు. సో ఇది బహాయ్ టెంపుల్ ఇన్ సమోవా. క్లియర్ విజిబిలిటీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో నా వెనకాల కనిపిస్తుంది బహాయ్ టెంపుల్. సో సెల్ఫీ వీడియో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. తను ఎలా తీస్తుందో అర్థం కావట్లేదు. టెంపుల్ లోపల ఎలా ఉన్నా కూడా బయట మాత్రం ఈ లొకేషన్ అయితే సూపర్ అదిరిపోయింది, చాలా బాగుంది. సమోవా ఈజ్ యాక్చువల్లీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ వర్షం అనేది చాలా చిరాగ్గా ఇబ్బంది పడుతుంది ఇది. ఎందుకంటే 3 డేస్లో ఈరోజు 3rd డే కంటిన్యూస్ వర్షం పడుతూనే ఉంది 3 రోజుల నుంచి. కాకపోతే మధ్య మధ్యలో ఆపుతూ పడుతూ ఉంది. కానీ ఈరోజు మాత్రం ఎందుకో వరుణదేవుడు మనల్ని కరుణించట్లేదు. సో కంటిన్యూస్ వర్షం పడుతూనే ఉంది. సో హోప్ఫుల్లీ ఆ వర్షం ఆగితే మనం ఏదైనా చూసుకోవడానికి బాగుంటుంది. సో చూపిస్తాను. ఈ వర్షంలో కూడా ఏవైతే చూపించగలనో అవైతే చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే కొంచెం ఏమైనా తగ్గుముఖం పడుతుందేమో, ఇక్కడ కాసేపు ఉందామా అనుకునే లోపలనే విపరీతంగా వర్షం మళ్ళీ. Meanwhile, సో ఆ వర్షం చాలా పెరిగిపోయింది. ఇంకా ఇక్కడ ఉండే సిచ్యువేషన్ లేదు. ఇప్పటికే బాగా తడిసిపోయాను, ఇంకా తడిస్తే కష్టం. సో లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఆ తర్వాత ఇంకేదైనా ప్లేసెస్ కొంచెం వర్షం తగ్గితే మాత్రం చూపించడానికి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఫైనలీ మనకి ఆ వర్ణదేవుడి కరుణ అనేది వచ్చింది. సో వర్షం ఆగింది. సో దిస్ ఇస్ రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్ మ్యూజియం. వీఆర్ నౌ హెడింగ్ ఇన్ టు ద రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్ మ్యూజియం. హీ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ట్రెజర్ ఐలాండ్స్ అనే బుక్ యొక్క ఆథర్ అనమాట. సో దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఇక్కడ ఎందుకు అంత ఇదిగా మ్యూజియం తయారు చేశారనేది మనం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుసుకుందాం. సో వే టు ద మ్యూజియం అని ఉంది. విల్లా వలీమా అని ఉంది. చెప్పాను కదా, రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్ అనే అతను హీఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ట్రెజర్ ఐలాండ్ బుక్. సో ఆయన ఇల్లు ఇది. దానికి అంత స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఇక్కడ ఏమున్నాయి అనేది దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతానికి ఎండ అయితే వచ్చేసింది, వర్షం అయితే ఆగిపోయింది. సో ఫుల్ ఇదే కంటిన్యూ అయితే బాగుంటుంది, మన ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది. సో ఫైనలీ ఒక డెస్టినేషన్కి వచ్చాను, ఎక్కడ వర్షం లేని ప్లేస్లో. సో విల్లా వలీమా అని రాస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద హౌస్ ఆఫ్ రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్. సో చూద్దాం ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసుకుందాం. అన్నిటికంటే హైలైట్ చెప్పాలా ఫ్రెండ్స్, నాకు ఎవరైతే టూర్ గైడ్కి వచ్చిందో ఆమె ఫస్ట్ టైం వస్తుందంట. అసలు ఆమెకే తెలియదు ఆమె ఎందుకు టూర్ గైడ్కి వచ్చిందో నాకు తెలియదు. సో ఆమెకు తెలియనప్పుడు రావడం ఎందుకు, ఈ ప్లేస్ కూడా నేనే గూగుల్లో వెతికి ఇది ఇక్కడే ఉంది కదా అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారనమాట. అటు డ్రైవర్కి కానీ టూర్ గైడ్ కానీ వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. మెనీ గ్రేట్ పీపుల్ టు ఆల్ మై సల్యూట్ రా. దీనికంటే నేను ఒక రెంటల్ కార్ హైర్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయినా బాగుండేది అనిపించింది. బట్ ఎనీవేస్, సో ఆమె మనకి ఏమైనా ఫోటోలు వీడియోలు తీసి పెడితే కొంచెం అదన్నా బెటర్. సో ఇది విల్లా వలీమా. సో లోపలికి వెళ్ళి చూసుకుందాం. సో ఇక్కడ మన టూర్ గైడ్ తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇది స్మోకింగ్ రూమ్ అంటారంట. The photo over here was taken right in front of this fireplace over here.
which is the first fireplace in the house. First fireplace in Samoa and the South Pacific. Never been used because of the climate, but it's something to remind themselves of their home back in Scotland. Right up there, that's Robert Stevenson. That's the great-great-grandfather of Robert Louis Stevenson. He's the famous engineer who built that famous lighthouse in Scotland called the Bell Rock. All the weapons up in the wall, those are Robert Louis Stevenson's collections from all around the world. And on the corner over there, everyone, this is the first family photo that was taken in front of the house in 1892. This is Robert Louis Stevenson, Fanny his wife. Robert Louis Stevenson doesn't have any kids of his own. But the wife, she got 2 kids from her previous marriage, which is Isabel the daughter and Lloyd the son. Isabel, she married an American man named George Strong. They had a son named Austin. This is Margaret, Robert Louis Stevenson's mother, and her maid, Mary Cutter from Tasmania in Australia. These Samoan people down here, they all work for the family back in this. Have a look around, everyone. Take some photos. You guys ready? I'll show you the next room upstairs. Birthdays, reunions, come at functions. Any kind of occasion that people can hire this place here. And behind the trees over there, back there, there's a mountain fire. And that's where the grave of Robert Louis Stevenson is. It's right on top of that mountain. You're ready to the hike up there someday? I want to prepare some good shoes and cold bottle of water. Robert Louis Stevenson. It's his library, also known as his bedroom. That's why you see, this is more replacement of his bed over here. Well, he sleeps separately from his wife because he was a very sick man, also closest to his writings. So he prefers sleeping in here, but the wife Fanny, she sleeps on the next room. Those 2 bookshelves and those 2 corners, everyone, those are the fictions and non-fictions of Robert Louis Stevenson's books. The one, the class over here, these are all the second copies of his original ones. And in this small class over here, you'll find the first editions of the 3 of the best known tales by Robert Louis Stevenson. It's The Kidnap, The Treasure Island, and The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So these are one of the most popular tales of him around the world. And everyone, before Robert Louis Stevenson passed away, he wrote one of his last few words. Those words, it's a poem, and the poem it calls the Requiem. I don't know if you guys ever heard about it, but it's all included in the tour, so it's a must for a tour guide to sing it. Hopefully you enjoy it. Ooh, under the white and starry sky, dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die, and I laid me down with a will. This be the verse you crave for me. Here he lies where he longed to be. Oh, Mr. Sailor, home from sea, and the hunter home from the hill. Ooh. Everyone, those are the words of Robert Louis Stevenson. Thank you to my special backup singer back there. Every time we take tours in the house, it's a must for any tour guide who work in this house here just to sing the words to let people know that he was a very special man. That's all about this room here. When you guys ready, I'll show you the 3rd room over here. A long white dress. Beside the mirror, that's the photo of her home back in San Francisco. And on you'll find some of her original belongings, which is the boots, the suitcase, long white dress and the suitcase, the small box on the corner back there with the 2 trunks at the back. So these are the only original things that belongs to Fanny. The photos hung up in the wall, those are the ladies who used to help them out with their chores inside the house. And everyone, this is the only room of the house that hasn't been painted. Reason why, because these are the redwoods originally from California in America.
daughter from her first marriage, so Robert Louis' stepdaughter. So this is her, Isabel, yeah, surrounded by the boys. Yeah, stepdaughter. She didn't have any daughters. Yeah. Robert Louis doesn't have any kids, but Fanny, the wife, she got 2 children from her previous marriage. So yeah. Before Isabel came here in Samoa, they were living at Sydney. And after they arrived here in Samoa, they shortly divorced because Isabel found out her husband, Joe Strong, was flirting with the Samoan girls. And also he is an alcoholic person. Yeah, so they divorced and Joe Strong went back to the States and Isabel decided to stay here with the family. So she became a Robert Louis secretary. So she helped him to illustrate a lot of his book. And she wanted to become a famous writer just like Robert Louis, but she managed to write one book, and that book is on that disc. It's called Memories of Wailima. Of course, Wailima is the name of this house, and also is the name of this village, and also is the name of our local pier. Yeah, but that's not the meaning of the word Wailima. Robert Stevenson, Robert Louis' mother. So this is her. Most of our visitors came, they thought that's Queen Victoria. Yes, because of her outing, I think. Well, before the family came here in Samoa, they were staying at Hawaii with the former King David Kalakaua. So these 2 pictures was taken at Hawaii. He came together with his family when he was 8 years old. His favorite color is yellow. That's why you see his bedroom is painted by yellow. Okay. Yeah, and also he was a homeschool boy. Remember back in the days we don't have school at that time. Okay. So replicas of his desk and replicas of his blackboard. While Robert Louis teach him a lesson, Isabel drawing a picture of them. She's a good artist. So I don't know what kind of lesson it is, but it looks like a scary one, eh? Yeah, and also Austin and Robert Louis are only members of the family who speak in Samoa language fluently. So they help our people translate our language to his family. And that's his only original belonging here. It's his trunk, domino, and his bazoon. Yeah, and that's all about his bedroom. Have a look around, and I will show you to the next room. This room is belong to the family. It's their medicine room or their hospital room. Because back in the days, we don't have hospital or special doctor like we have right now. But luckily, Fanny, the wife, she's a training doctor back at San Francisco. So she's the one who's responsible for the members' health. Yeah. Yeah. So replicas of their sick bed. Whenever Robert Louis feels sick or unwell, he always came here, waits for his wife. Original red box at this corner. Original bedpan at this corner. Bedpan here, in other words, is a toilet. It's got a tiny party of the boardroom of the family. And this is where Robert Louis Stevenson usually invited most of his friends when he planned to have a big dinner or a big party inside here. As you can see the corner right there is the corner of the musical instruments. They have the piano, roller organ, and sitars. And I'm so sorry, I have no idea how to play those instruments because they're not belong in our country. Okay guys, so this is Robert Louis Stevenson Museum in Samoa. So Robert Louis Stevenson యొక్క ఫోటో అది, సో ఆయన యొక్క పిక్చర్ అది, సో ఆయన స్కల్ప్చర్. సో ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళు అమెరికన్స్ వాళ్ళు పెయింట్ చేసినవి. సో ఆల్దో హీ లివ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ 44 years, he had a lot of
famous novels which is famous across the world. 29 languagesలో ఇవన్నీ ట్రాన్స్లేట్ అయ్యాయంట. సో మినిమం ఇప్పటిదాకా తెలిసినవి. సో వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్ కొత్త వచ్చినా సరే యాడ్ చేస్తూ పోతున్నారంట, ఇంకే లాంగ్వేజెస్లో ట్రాన్స్లేట్ అయినాయో తెలియదు కాబట్టి. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ హీ లివ్డ్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ this thing. So this is the place where he died and this is the original safe which he had. So ఇక్కడ నుంచి మౌంటైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనని అక్కడ బరీ చేయడం జరిగిందంట. సో దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ హిస్ విష్. సో దిస్ ఇస్ రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్ మ్యూజియం అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్కే సైనింగ్ ఆఫ్.